Welcome to CSIR JRF Net Set and HSST examination class. Physical Science, Random Series. Today we see Lagrange Dynamics, questions from Lagrange Dynamics. This is class number R5, Lagrange Dynamics, Random Series for CSIR, JRF Net, etc. examinations. 5 questions are discussed today. The first question, I shall read the first question. And these are all self-explanatory questions. A particle is constrained to move on a parabola y is k square, the number of degrees of freedom r. A particle is constrained to move on a parabola y is equal to k square, the number of degrees of freedom are 1, 2, 3, none of this. Here y is equal to k square is the equation of parabola. A particle is moving on a parabola. Then the constraint, the degrees of freedom, we have to find degrees of freedom. The answer is A, only 1 degrees of freedom. Only one direction of motion shown by tangent. Parabolയ്ക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ അതാണ് ഡയറക്ഷൻ. ഡയറക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഓൺലി 1 direction, 1 degree of freedom. Answer is A. Next question. The number of degrees of freedom for a system shown in the figure are. The number of degrees of freedom for a system shown in the figure are. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മാസുകൾ എ പിന്നെ ബിയുടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണെങ്കിൽ 2, 1, 3, നൺ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ്. ആൻസർ ഇസ് ബി, ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ മാസ് ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഓൺലി 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. Degree of freedom is the number of independent coordinates to represent the position of a particle. Number of degrees of freedom needed to explain the motion or position of a particle. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അതിനെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മതിയാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. There are 6 particles lying on a plane. There are 6 particles lying on a plane. The degree of freedom associated with them are. There are 6 particles lying on a plane. The degrees of freedom associated with them are 6, 18, 12, none. The answer is C, 12 degrees of freedom. For a single particle, there are 2 degrees of freedom in a plane. ഒരു പ്ലെയിനിൽ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിൽ 2 ഡയറക്ഷൻ മോഷൻ ഉണ്ട്, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, വൈ ഡയറക്ഷൻ. ഫോർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ there are 2 degrees of freedom in a plane. For 6 particles, 6 into 2 is equal to 12 degrees of freedom. ഒരു പ്ലെയിനിൽ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന് 2 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ളത്. അങ്ങനെ 6 പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആകെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം 6 into 2, 12. For a single particle, there are 2 degrees of freedom in a plane. For 6 particles, total number of degrees of freedom is equal to 6 into 2 is equal to 12. Answer C. Next question. A sphere rolling down from the top of a fixed sphere is an example of. A sphere rolling down from the top of a fixed sphere is an example of. ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി മറ്റൊരു സ്പിയർ റോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എ സ്ക്ലിറോണോമിക്, നോൺ ഹോളോണോമിക് ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം. സ്ക്ലിറോണോമിക്, നോൺ ഹോളോണോമിക് ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഓൺലി കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഓൺലി സ്ക്ലിറോണോമിക് സിസ്റ്റം, ഓൺലി നോൺ ഹോളോണോമിക് സിസ്റ്റം. The answers are scleronomic, non-holonomic,
and conservative system, only conservative system, only scleronomic system, only non-holonomic system. The answer is A. Answer is A, and you understand the meaning of scleronomic. You understand the meaning of scleronomic. Holonomic, non-holonomic, etc. You know that you have to read in detail all the topic. And this term scleronomic is explained here, and the meaning is not comparable. Scleronomic of a mechanical system is one whose constraint equations do not explicitly contain or are not dependent upon time. അപ്പോൾ ടൈമിനെ ആശ്രയിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ടൈമില്ലാത്ത കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളെയാണ്, മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്ലീറോനോമിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now, next question. The Lagrangian for a compound pendulum is, A, half I theta dot square minus mgl cos theta, B, half I theta dot square minus mgl cos plus mgl cos theta, C, half m into r dot square plus r square theta dot square plus half I theta dot square minus mgl cos theta, D, half m into r dot square plus r square theta dot square plus half I theta dot square plus mgl cos theta. And remember, this r theta dot is omega, angular velocity, theta dot is omega, r dot is velocity, dr by dt, r dot. So Lagrangian for a compound pendulum is, ഇവിടെ 4 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡലത്തിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ പറയുക. കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡലം അറിയാമല്ലോ, എ റിജിഡ് ബോഡി pivoted at a point and allowed to oscillate. That is compound pendulum. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ മാസ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം, ഐ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എബൌട്ട് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. പൈയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, എം മാസ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാകും. അവ രണ്ടും കൂട്ടി പറയുന്നതാണ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ. കൂട്ടിയല്ല, കുറച്ച് പറയണം. കുറച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. You look here, a rigid body capable of oscillating in a vertical plane above a fixed horizontal axis is called compound pendulum. A rigid body capable of oscillating in a vertical plane above a fixed horizontal axis is called a compound pendulum. ബാർ പെൻഡുലം എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. ബാർ പെൻഡുലം, കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം. So kinetic energy, which is rotational kinetic energy, T is half phi omega square. Omega we write as theta dot. Half phi theta dot square. Potential energy V is equal to minus mgl cos theta. Potential energy we calculate from the bottom point. So we get as minus mgl cos theta. Lagrangian definition. You know Lagrangian T minus V. Hamiltonian T plus V. Here Lagrangian. Lagrangian L is equal to T minus V, that is L is half phi theta dot square minus mgl cos theta, which will become plus, minus of minus plus. So Lagrangian for a compound pendulum is half phi theta dot square plus mgl cos theta. That's the answer. That is all with your class on Lagrangian dynamics. Thank you very much.